The genesis of this project is that the African countries, together with emergency, form what they call the African Network of Medical Excellence. So when this was formed, it was envisaged that each of the country would have at least one of the center of excellence built in this country. Just like in Sudan, the Salam Center was built for cardiac surgery. So Uganda was allocated the regional pediatric surgical center, and that is how we started having this project. The support we are giving to emergency, one of them of course is the logistics where we can, but above all we want to support them because this hospital is Ugandan hospital. It is going to treat our people. It is going to alleviate so much pain. So we would really want to give any support that government is able to provide. The reaction of the local authorities to the proposal of using rammed earth as a structural material was that of surprise. That is really something that they had never dealt with before. It is something that has no predecessor in Uganda, certainly not on this type of scale, on that type of project. So we had to convince them and to explain to them that this is a technology that is used in many parts of the world. La tecnica che noi impieghiamo per i muri in pissè è terra battuta, che è la terra che noi abbiamo scavato qua, che va mixata con sabbia e con ghiaia. E noi li mettiamo in dei casseri che ci ha fornito una ditta italiana, dove dopo vanno con un temper, va compattata e non porta ferro, non porta niente. Questo è un muro di 60 cm e questo è il metodo che noi stiamo utilizzando per portare avanti la realizzazione dei muri. Per le piante del giardino, alberi, si è pensato a usare questa tecnica. Si chiama Smart Pot, sono dei vassi fatti da persone di qua del posto, fatti di rete metallica e un telo di cotone, il quale dopo si mette dentro la terra nera fertile del lago e si mette dentro la pianta, le piccole piante, piccoli alberi che noi già abbiamo qua. La quantità sono 350. Con questa tecnica che si chiama air pruning, cosa fa? Evita prima cosa la spiralizzazione della radice, la radice fora il telo di cotone, va fuori e con l'aria si brucia. Questo fa sì che faccia la pianta altre radici, favorisce in questo modo la crescita veloce in vivaio di queste piante, cosa che a noi ci permetterà alla fine del cantiere di poter mettere e piantare nel giardino questi 350 alberi. Per la fine dei lavori noi calcoliamo intorno a fine agosto del 2019 l'opera sia finita. Questo è un po' il programma dei lavori che abbiamo, che fino adesso lo stiamo tenendo in ordine, quindi la fine dei lavori è più o meno programmata per la fine di agosto 2019. It is very special because this is a hospital that is built on charity, and it is going to be providing free services to all children who need surgery in the country and in the region. So for us, really, we believe that this is the right time, and we are very excited, and we can't wait to have this hospital open.